Hello everyone, you are watching RDX Goss News Bulletin with me Deepali Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. Anti-Congress wave during the assembly election once again swiped the Congress rule. Three-member SC appointed monitoring committee inspects 11.48 lakh ton iron ore lying on Goan jetties. And distribution of tablets for students shall commence from 13 December, Chief Minister Manohar Parrikar. Now the news in detail. The anti-Congress wave during the assembly election once again swiped the Congress rule. The counting of recently held election in 4 major states of India, namely Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, was done on Sunday. The results surprised the entire nation, where Congress was totally swiped off from all 4 states. Newly formed Aam Aadmi's party of Arvind Kejriwal got an unexpected lead at Delhi. Kejriwal's broom swiped off Congress party from centre. Congress got another shock when Kejriwal defeated its giant leader and former Chief Minister Sheila Dikshit with 25,864 votes. BJP got total majority in Rajasthan and Madhya Pradesh, while a tough fight was seen between BJP and Congress at Chhattisgarh. Meanwhile, the supporters of BJP along with Goa's Chief Minister Manohar Parrikar celebrated victory of BJP in all 4 states in front of party office at Panjim. RDX Goa's Bureau Report. लोकसभेच्या पहिली जाल्ल्या सेमीफायनल इलेक्शनाची जे झलक दिसल्या तातूंत 2 गजाली समोर येतात, 2 ते 3. एक छत्तीसगड सोडले जाल्यार काँग्रेस वर्च्युअली डेसिमेट जाले. With ruling parties getting only 8 seats in Delhi, some 30 odds, not even 33 in Rajasthan, आणि गेल्या खेपेपेक्षा 10-12 सीट कमी मध्य प्रदेशात. दिसता येणाऱ्या लोकसभेची चित्र स्पष्ट करता. दुसरो जो गजाल समोर येता ती भारतीय जनता पक्षान 2 हातून निर्विवाद बहुमत मेळयला. एका हातून 3/4 आणि दुसऱ्या हातून 2/3. ज्यो 2 मोठ्यो स्टेटी आशिल्ल्यो मध्य प्रदेश आणि राजस्थान. छत्तीसगड आमचे 4-5 सीट गेले. इलेक्शन कमिशनच्या वेबसायटी प्रमाणे 45 जाग्यार भारतीय जनता पक्ष जिंकला किंवा लिडिंग आसा, विच इज एक्झॅक्टली हाफवे मार्क. आणि ताजें एक कारण म्हणजे थोडीशी सिंपथी, जे काही काँग्रेसचे नेते नक्सल अटॅकान मेले ताजे थोड्याशा सिंपथी वेव्हीन मातशी म्हाका दिसता छत्तीसगडान काँग्रेसीक जिती दवरली. पण छत्तीसगडूय भारतीय जनता पक्ष मेजॉरिटी ऑलरेडी घेतलेली आसा. दिल्ली मेजॉरिटी जरी मेळना जाल्यार सगळ्यांत व्हडली पार्टी व्हेरी क्लोज टू द मेजॉरिटी, 33 आउट ऑफ 70 is a very good show by a setup which was out of power for almost a decade, more than a decade, 15 years of BJP in Delhi. तीसरे जे एक फिनोमेना दिसती पडला तो आम आदमी पार्टी जी आहा, they have managed to get substantially good number of seats, 26-27 सीट या पक्षाक मेळ्ळ्या. नवी पार्टी आसून सुद्धा, विच इज अ सिग्नल दॅट पीपल वॉन्ट फ्रेश एअर इन द पॉलिटिक्स. जे भ्रष्टाचाराचे, नेपोटिझमचे, फॅमिलीचे राजकारण जे चलता ताच्या विरोधान दिल्लीच्या लोकांनी वो एक निषेध व्यक्त करपाक कंप्लीटली नवीन सेटअपाक वोटिंग केले. आज दिल्ली में जो चुनावी परिणाम आए हैं उससे पूरे देश में एक नया उत्साह और एक नए परिवर्तन की दिशा खुल गई है। आज तक लोग त्रस्त थे
कि हम करें क्या, क्योंकि यदि हम बीजेपी को वोट देते हैं कांग्रेस को हराने के लिए तो बीजेपी भी वही साबित होती है, बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देते थे तो कांग्रेस भी वही साबित होती है। क्यों कहीं ना कहीं एक को निकाल के दूसरे को लाओ लेकिन उससे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो देश की राजनीति में बदलाव क्यों हो, कैसे हो, उसको लेके आम आदमी पार्टी राजनीति में आई। वो सत्ता के राजकारण को बदलने के लिए नहीं, लेकिन आज तक जिस तरह की राजनीति चल रही है उस राजनीति को बदलने के लिए उसने बेड़ा झीला। और आज हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने उसका भरपूर समर्थन किया। The three-member SC appointed monitoring committee arrived in Goa and held a closed-door meeting with the director of Mines and Geology, Prasanna Acharya, on Saturday evening. The committee on Sunday visited MPT and Savod Dam to counter-check the rapid re-verification being conducted by a team from the Department of Mines and Geology on the 11.48 lakhs ton of iron ore lying at jetties. The Mines and Geology Department have commenced the basic process of e-auctioning the iron ore. RDX Goa's Bureau Report. Foundation stone of Government Primary School at Guddemore Savod Dam was laid at the hands of Chief Minister Manohar Parrikar. The construction work of the school is estimated to around 1,75 lakhs and is carried out through GIDC. Speaking at this moment, Chief Minister announced that distribution of tablets for students shall commence from 13 December. Eknath Khedekar reports from Savod Dam for RDX Goa. म्हाका इतलेंच सांगूंक सोदता की समाजान बऱ्या गजाली कडेन जर हें करतले जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा कडेन लक्ष दिवंक जाय आनी शिक्षण भुरगीं बरी करतली जाल्यार शाळा बरी आसची पडटा. ठीक आहे, म्हाका कल्पना आसा, हांव जाणा बरे जुईज तयार जाल्या, विजेच्या खांबा खालती शिकून तयार झालेले जाल्या ना न्हय, बरोबर आसा. पण ते 100तलो एकटोच जावंक शकता तयार तसो. 100तले 99 म्हणटा कितें काळोख आसा न्हय, फाल्यां सकाळीं करूया. त्यामुळे त्या 99 हांकां योग्य सुविधा दिल्यार ते बरे शिकपाक शकता. शिकपाचो मूड आसचो पडटा. तुम्ही काय, हांव एक गोष्ट सरात सांगता, काम सुद्धा करतलो जाल्यार पयलीं तुमी बसपाची तुमची खुर्ची आनी पद्दत सारकी करा. कशाचे कशे बसले जर तूं वांकडे तिकडे खाचीन बसले काम जायना. म्हाका दिसता शिक्षणाक बरी सुविधा असल्याशिवाय शिक्षण फुडें वचूंक शकना. आयज हांगा शाळा बांदपाचें काम घेतलां आनी म्हाका संदीपान येवन प्रॉमिस केला की मे म्हयन्या पयलीं ते आपूण काम सोंपयता. म्हणजे जून म्हयन्यान जेन्ना शाळा उगडटली तेन्ना ती नवीन शाळेन आसतली आनी ताजे बरोबर आंगणवाडी आसा भितर, ती तुमकां शाळा भुरग्यांक बरी. आनी भुरग्यांक फक्त इतलेंच सांगता, हांगा ती 4थी पर्यंतूच न्हय, फुडल्या शाळेंची भुरगीं आहा तांकां इतलें सांगता की 13 डिसेंबरा पासून टॅब वांटपाचें काम सुरू जातलें. कोणी टॅब बी कोण चवकशी करताले ते म्हाका दिसता जानेवारीच्या मध्या पर्यंत सगळ्यांक वांटून जातले. इल्ले इल्ले करून सगळ्या शाळांनी मेळटले. कोणाची भुरगीं 5वेन 6वेन आसत जाल्यार तांकां फक्त म्हायतीक सांगून दवरता. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosu,
above Cafe Vosley near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. बाय अनु. तू किती पळयता केन्ना पळोवना म्हाका. हे मोठे प्रॉब्लेम गॅसीचे. सगळी लोकां त्रास गॅसी लागून. आतां गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गॅसी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे. नाजाल्यार सगळे गोंयकार गॅसीचे पडटले. सो तुम्ही पळोवपाक विसरनाका, येवकार आमी गोंयकार आडयेकाचे. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदां येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Chairman of All Goa Congress Committee Minority Department Saifullah Khan on Saturday gave ultimatum to BJP-led government in the state to set up minority commission within 3 months, failing which he would go on hunger strike. Khan, speaking at the convention of All Goa Congress Committee Minority Department at Panjim, demanded 10% reservation for minority community in jobs in different government departments in education sector. संजय मनौली रिपोर्ट्स फ्रॉम पेंजिन फॉर आरडीएक्स गोवा. माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन होना बेहद ही जरूरी है. अगर ओबीसी को 33% है तो मैं कहता हूँ कि उनको 40% दो. एसटी को अगर 5% देना है तो मैं कहता हूँ कि उनको 8% दो. एसटी को अगर 5% देना है मैं कहता हूँ कि 10% दो. लेकिन माइनॉरिटी को कम से कम 10% दो. मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो 9 MLAs हैं हमारे गोवा स्टेट में, उनके पास मैं पूरा हमारा मेमोरेंडम देना चाहता हूं, क्योंकि वो आज डिस्ट्रिक्ट के MLA मेंबर्स हैं. उन्होंने कानूनी बना सकते हैं, बनाना चाहिए. और मैं चाहता हूं और हमारी पूरी माइनॉरिटी कमेटी चाहती है कि हमारे असेंबली के अंदर ये बिल पास करके कि हमें रिजर्वेशन का कुछ 8 to 10% रिजर्वेशन दी. पर्रिकर साहब ने पहले इलेक्शन के वक्त के मुद्दे पे बहुत बार कहा कि माइनॉरिटीज के लिए जॉब दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे. मैं कहता हूं कि भाई, जब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब हमें यहाँ पे 5 करोड़ रुपए माइनॉरिटी कमीशन के लिए आते थे, माइनॉरिटीज के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आते थे. मैं कहता हूं कि यही पहले करो. उन्होंने कहा था कि हमारी जब गवर्नमेंट आएगी तो हम माइनॉरिटी कमीशन करेंगे. मैं कहता हूं कि उनसे कि पहले माइनॉरिटी कमीशन करो. हमारे देश को आगे निकलना है तो एक ही पार्टी जो है वो कांग्रेस है. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी ये ख्याल, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे MLAs हैं,
उन्होंने ये ख्याल रखना चाहिए ऐसे कि हमारे असेंबली के अंदर कोई माइनॉरिटी या मुसलमान का कोई नुमाइंदा नहीं है, तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि हमें क्या तकलीफ है ये देखें, ये सोचें। मैं और एक मरतबा अपील करता हूं इस गवर्नमेंट से कि अगर 3 महीने के अंदर माइनॉरिटी कमीशन अगर नहीं बना तो सैफुल्ला खान भूख हड़ताल पे खड़ा हो जाए। President of recently formed Goa Konkani Reporters Association, Stanley Vaz, said that they will hand over a memorandum to Honorable Chief Minister seeking equal standards for Devanagari and Romi Konkani and Marathi language under Official Language Act. The recently formed group has Thomas Fernandes as Vice President, Johnny M as the Secretary and Agnello Perez as the Treasurer on its board. Yashwant Parab reports from Panjim for RDX Goa. आमकां गोवा कोंकणी पत्रकार संघ स्थापन करचो पडलो. ताचे मुखेल उद्देशान आमी प्रेस हँडआउटाचेर आमी दिलेले आसा. मेन कारण म्हणल्यार एक काळ आसलो ज्या काळार आमची पत्रकारिता 1800 शेकड्यांसून कमी जाल्ली आनी आतां 2013 पासून ती चलता. रोमी कोंकणींतल्यान साबार पत्रां येताय, साबार बरोवपी आहे, साबार निमाणी आसा. आनीक आमचे जे बरोवपी चड करून पत्रकार म्हणल्यार आमी जे कोंकणी पत्रांनी वावुरपी आसले, जी पत्रां बंद जाल्ल्यान ते खुबशे निराशीत जावन पत्रकारिता सोडिनासतना पासून ते दुसऱ्या वावरान गेले. आनी आयज अशें दिसलें आमकां की ह्या पत्रकारांनी सगळ्यांनी एकठांय येवचें आनी एक पत्रकार संघ फॉर्म करचो. आयज सद्याक भाशावादाचो विशय गोंयांत सगळ्याक बरोच गाजता. काल पासून आमच्या म्हणजे आनीक एक मराठी भाशेक डिमांड करताली म्हापशां उपोशण करून तांणी सांगलां आनी तेमी मागणी परत दवरल्या. रोमी कोंकणींतल्यानूय मागणी जायत आसा. पूण आमी जेन्ना आमचो गोवा कोंकणी पत्रकार संघ जेन्ना आमी स्थापन करता तेन्ना आमचो एक स्टँड आसतलो. आनीक हे स्टँडा बाबतीन आमी सुरवेक एक डिसिजन घेतलां तें म्हणल्यार गोंयांत 3 भासो आसच्यो, रोमी कोंकणी, मराठी आनी देवनागरी कोंकणी. कोणाकूच कांयच करनासतना इक्वल स्टेटस हे लँग्वेज बिलान दिवचो. आनी ते बाबतीन आमच्या एक्झिक्युटीव कमिटी सगळे उलोवपाचें उलयलां. पूण आनीक एक मिटींग घेवन एक आमी एमेंडमेंट तयार करतले आनी सरकाराक दितले एक डेलिगेशन घेवन. आनी तो एमेंडमेंट आमी गोवा कोंकणी पत्रकार संघ ह्या नांवान दितले. आनी आमचो क्लियर कट स्टँड म्हणल्यार 3 भाशो रोमी कोंकणी, देवनागरी आनी मराठी ह्यो राजभास कायद्यान आस्पावन घेवच्यो हो आमचो मुखेल हेतू. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and One Up Lounge Bar. म्हाका एक सांग ती गरम आसा?
खऱ्यानीच गरम आसा घड्याळ अशें कर तिच्या हाजे तकलेर वतय. एक मरे बरी जर्सी गाय आशिल्ली तिका पळयतना दिसतालें की हिका शुअर 25 लिटर जरी दूध मेळटालें म्हणून. मागीर प्रिन्साक तें आवलें ना पळयतकीर प्रिन्स तिचे फुड्यान गेलो आनी तिका बरो हात घातलो. हात घालनाका त्या गायन तेजेर अशी खड घातली आनी तिवूय बीन असल्या जाग्यार. रोकडेच तुमच्या मुखार येता येवकार आमी गोंयकार RDX चॅनलाचेर. सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Welcome back. Balrath will help poor family students to reach school in time and reduce the cost incurred on travelling in private buses, said Dabolim MLA Marvin Gudino. He was speaking at the launching ceremony of 2 Balrath buses at the Keshav Smriti High School at Dabolim on Friday. Kiran Borkar reports from Vasco for RDX Goa. म्हाका दिसता केशव स्मृती स्कूल गरीब भुरगे हांगा हे स्कॉलान येता आनी शिकता. हांव समजता एक व्हडली संदी मेळ्ळेली आसा जे प्रायवेट बसीन येताले वा दुसऱ्या बसींनी येताले आनी येवपाची प्रयत्न करताले थोडे स्टुडंट कित्याक थोडे इतले गरीब आसले तांकां तांक जायनासले. आज जेन्ना ही बालरथ 2 बस्यो आनी 2 येवपाच्यो आसा म्हाका दिसता सगळे स्टुडंटांक एक संदी मेळ्ळी आपलेच बसीन स्कुलान येवपाक. केशव स्मृती स्कूल जे वर्सा वर्स स्टुडंट वाडटा रिजल्टूय तेंचो बरो येता. हांव सगळो क्रेडीट ते सगळे टिचरांकूय दिवपाक सोदता कित्याक ते खूब हार्ड वर्क करता कश्ट करता आनी आपल्या स्टुडंटांक वयर काडपाक प्रयत्न करता. हांव तांकां एकूच मागता की हेच भाशेन आपल्या स्टुडंटांक आख्खे गोंयानूच न्हय नॅशनल लेवलार सुद्दां हाडपाक आनी हाय स्टँडर्ड तांकां पावोवपाक तेणी खूब प्रयत्न करचे म्हूण आनी तेंचे कडेन जातले. इतले वर्सां जेन्ना ल्हानशे सुरवात करून आज जेन्ना 100% रिजल्ट येता आनी तरेतरेचे स्टुडंट हांगा येता गरीब घराण्यांसून येता पूण रिजल्ट बरे शिकता आनी बरे स्कॉलार रिजल्ट येता म्हणजे ती बरी काम करता. हेच भाशेन तेणी काम करीत रावचें. Chief Minister should issue orders regarding registering FIR against a male only after conducting thorough investigation into the case upon receipt of complaint from any woman, demanded the President of Dadlianso Ekwat, Michael Fun. A memorandum regarding this will be handed over to the Chief Minister on Monday, he added. Sanjay Manoli reports from Panjim for RDX Goa. The Dadlianso Ekwat, even though we are a men's group in support of innocent men, we also are against corrupt men. So it's not that Dadlianso Ekwat supports a man just because he's a man. No. Okay? We are supporting even women if they are victimized, and if they are not getting justice, we make sure that we also support the women. Now when a law
when a law is made, okay, by the government or by the lawmakers, all right, that law has to be equal for both. They have to look at the law for a human being, not for a woman separately, a separate law for a woman and a separate law for a man. No, it should not be like that. This is not fair. Today we men are victimized. Today we men are in danger. Because why? The laws that have been made, okay, against such cases where there are women, there are corrupt women who are taking advantage of these laws and framing men for dowry harassment, sexual harassment, assault, property. Just request one thing to the CM, okay, since he is the head of our state, that to please take back that rule, that order that he has given to the police, okay, that an FIR has to be filed immediately on a complaint given by a woman. No, it should not be that way. After an investigation, see, every person is innocent till proven guilty. Okay, every person is innocent till proven guilty. So I think it is only fair, okay, that this thing should be taken back. We are going to be handing over a memorandum. We are handing over a memorandum on Monday to the CM, hoping that he would send an order to every police department stating that an investigation has to take place first before an FIR is filed. Before we wind up, here is a recap of the headlines. Anti-Congress wave during the assembly election once again swiped the Congress rule. Three-member SC appointed monitoring committee inspects 11.48 lakhs ton iron ore lying on Goan jetties. And distribution of tablets for students shall commence from 13 December, Chief Minister Manohar Parrikar. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.